Der Region prasselt wie tausend klein Vorwurf gegen die großen Panoramafenster des goldenen Ankers. Es war einer Jenner Abend in München, and denen die Stadt sich selbst zu verstecken schien. Grau, nass, erschöpft. Drinnen im Restaurant jedoch brandt warmes Licht, Gläser klirrten leise, Besteck tanzt über Porzellan, und das gedämpft Laschen wohl. Hebender Gäste hing in der Luft wie Tourist. Parfum, am hintersten Tisch, fast unsichtbar in der Eck neben der Couch, saß Elias Berger. Grauchuas, die Skon besser Tage, Jessihen hat, Hemkrigen leicht ausgefranst, die Hände rot und Rissig vom ständigen Spulen und Polieren. Balanciert drei Teller auf dem linken Arm, während mit der rechten Hand ein Serviette aus der Schuhsentasche zog und sich den Schweiß von der Stirn wischt nehm und schaut ihn wirklich an, war Merbel, ein Teil der Einrichtung, Jen. Auch so wollt es. Tisch 14, die Reich nung bit. Rief die Oberkel, nerin Lena scharf durch den Raum. Her Stimme hat diesen besonderen Ton Herflit, genug für die Gäste, schneidend genug für das Personal. Elias nickt stumm, stellt die Teller ab und versch, wenn wieder in Richtung Couch. Auf dem Weg door, then straft sein Blick Kurs ein Frau am Fensterplatz. Sie war allein, Schwarzes Kleid, Perlenkett, die im Kursenlicht skimmert wie Jefferen trennen. Sie steht hinaus in den Region, all such sei gemeinden, der nie kommen would. Elias can't diesen Blick, hat I, und selbst oft genug im Spiegel gesehen. Seit Jaren arbeitet Heirer. Jar in denen neem, en gefragt hat, wo kam, warum nie Urlaub nahm, warum immer die Spechicht übernahm. Jar in denen pünktlich, 47 Uhr die Kass schloss, die Schlüssel abgab und in die Nacht versch. Wenn zu Fuss, immer zu Fuss, auch wenn der letzte Bus längst gefahren war. Niemand wusste, dass in der kleinen Wohnung in Sendling, drei Stockwerk hoch, ohne Aufzug, hinter einer Tür mit dem Namenskind Berger, mehr Vermergen lagert als das Gesamt Restaurant G. Einem Jar umsetzt, niemand wusste, dass Elias Berger vor 12 Jahren als noch als junger Softwareentwickler in einer winzigen Garage in Schwabing saß, ein abgeschrieben hat, die später von einem amerikanischen Konzern für 4 Milliarden Euro gekauft wurde. Niemand wusste, dass danach alles verkauft hat, die Firma, die Patent, sogar seinen Anteil im Haus seiner Eltern und sich geschworen hat, nie wieder would Geld sein Leben bestimmen, und doch bestimmt es alles, denn das Geld war nicht weg, es lag da still, unsichtbar, auf unsichtlichen Konten, verteilt über die halb Welt verwaltet von Treuhändern, die seinen Namen nicht einmal kannten, es wuchs leise unaufhaltsam, wie ein Schatten der Lengerword, tiefer die Sonne sinkt, Elias hat sich entschieden arm zu leben, nicht aus Askis, nicht aus Schuld, sondern aus einem einzigen brennenden Grund, wollt sehen, wo die Menschen wirklich wären. Wenn du nichts hast, behandeln sie dich. Why nichts, wenn du alles hast und es versteckst, behandeln sie dich immer noch wie nichts, und Jen. Au dann siehst du die Wahrheit. En jenem ben Jisha etwas, das alles verandern salt. Es begann mit einem Streit, Tisch 8, wir Männer in Maastricht, naderten anzugen, einer von eigenen Breitschultern, Ture Uhr, die Art lächeln, die sagt, ich kauf, was ich will, hat zu viel getrunken. Sein Laschen word lauter, aggressiver, als Elias mit dem Haupt gang kam, rimpelt der Mann absichtlich an. Der Teller kippt, Sauce landet auf dem weißen Hemd des Manns, du verdammter Idiot, brüllt und sprang auf, weißt du, was dieses Hemd gekostet hat? Mehr als du in sein Jahren verdienst. Die anderen Gäste verstimmten. Lena eilt herbei, entschuldigend die Hände ringend. Es tut uns unendlich leid, Herr von Hartenstein. Selbstverständlich übernehmen wir die Reinigung. Ich will seinen Namen. Ich will, dass dieser Penner geführt wird. Sofort,
Elias stand da. Riglos, die sauce trop, knock von seinem arm off den Boden. Shot den man and worklich an, nicht ängstlich, nicht unterwürfig, einfach neugierig, wie viel, fragt lies, von Hartenstein lacht nicht, wie viel was, wie viel ist das Hemdi wert, das ich ruiniert heb, 1500 Euro, unjetzt Verschwind, bever ich die Polizei ruf, Elias nickt langsam. Dan Griff in die Schuzentasch, zog ein Zernerts Bundel Geld, schien heraus während mindestens 300 Euro, die immer bei sich trug, fuhr Jen, aus solch Moment unlegt auf den Tisch 2500, fuhr das Hemdi, und fuhr die Demütigung, die sei gerade vor allen Gästen ihrer Begleiterin Anton, still, absolut Ohrenbette ben still, von Hartenstein steht auf das Geld, Dan off Elias, Dan wieder off dat. Geld was Saul das den. Elias lechelt doen. Zum ersten Mal seit Jahren lechelt worklich. Ich dacht Geld lurst bei einen alle Problem, oder ihre ich mich. Lena stand wie erstet. Die Frau am Fensterplatz hat sich umgedreht. Ihre Augen waren groß, neugierig, und zum ersten Mal seit langem lebendig. Von Hartenstein schnappt nach Luft. Du Kellner Doc Elias hat sich bereits abgewandt, ging zurück in die Kuch, wasch sich die Hände, zog die Schuhe aus und hängt sei ordentlich in den Haken. Lena stuest ihm nach, Elias was war das denn, bist du verrückt Jordan, der Mann ist ein Stammgast. Der Besitzer war dich, ich kundige, sagt Elias ruhig, was, ich kundige, mit sofortiger Wirkung. Nahm sein Jackie vom Haken. Ein alt, abjuetzt letter Jackie, die seit Jahren trug. Dar runter unsicht, barfuhr alle ein schlicht silbern Kett, mit einem Anhänger, der außer, wie ein billiges Cruise. War nicht, war der erst Prototyp seines ersten großen Erfolgs ein winziger Chip, eingegossen in Silber. Das Einzige, was aus seinem alten Leben behalten hat, Lena steht einen an, als sei einen zum ersten Mal. Du kannst doch nicht einfach, Doc, sagt Kann ich, und dann tat etwas das nehm, und wartet hat, ging zurück in den Gastraum, stetten einen an, von Hartenstein saß wieder, das Geld noch auf dem Tisch, unberührt. Elias blieb vor dem Tisch stehen. Ich heb ein Bit, sagt laut genug. Das Gans Restaurant is hurt. Von Hartenstein lacht bitter. Du hast Nerven ich mercht, das sei das Geld nehmen, und das sei morgen früh 9 Uhr in der Lobby des Bayerischen Hofs sind, bringen sei ihre Frau mit, und ihre Tochter, die klein, die newly heirer war, und mich gefragt hat, ob ich traurig bin. Von Hartenstein wordbleich, woher weißt du? Weil ich zuhör, sagt Elias, im Gegensatz zu einen. Dreht sich und ging zum Ausgang. Die Frau am Fensterplatz stand plötzlich auf. Ihre Stimme war leise aber klar, Wharton sei. Elias blieb stehen, dreht sich sei kam näher. Ihre Augen glänzten. Ich heiß Anna, sagt sei. Und ich glaub ich kenn sei. Elias lächelt traurig. Nein, antwortet Nehm, and kennt mich. Und dann trat hinaus in den Region. Hinter einem Schloss sich die Tür des goldenen Ankers mit einem leisen Klicken, was Nehm, und in dieser Nacht begann das Spiel erst richtig, denn Anna von Hartenstein war nicht zufällig heirer. Und sie trug ein Geheimnis in sich, das Elias Leben, und das Leben vieler anderer fuhr immer währendern Wued. Der Region hat aufgehört, aber die Straßen glänzen noch, wie frisch lackiert. Elias ging nicht nach Haus. Nicht sofort. Stattdessen bog in die schmale Gas hinter dem Victualien, markt ein, wo die Lichter der Bars skan matter worden und die Stadt leiser atmet. Lehnt sich gegen ein nas Hauswand, schloss die Augen und atmet tief ein. Der Geruch von feuchtem Pflaster, altem Bier untergend,
wo ganz fern frisch bresen, aus einer Bäckerei, die skan für den nächsten Morgen backt. Zijn minuten später hört Schritt, ho absetzi, unsicher, zergernd, nicht die Augen nicht. Sei sind wirklich gegangen, sagt Annelies. Ihr Stimm zittert like nicht vor Kelt. Elias straight den Kopf. Sei stand wie like 3 Meter entfernt. Die Arm sich geschlungen, dat. Schwars kleid jetzt mit feinen Regentropfen überset. Die Perlen ket glänztimmer nach, aber her Make-up war ein wenig verlaufen. Sei sah aus wie Jim, und der gerät ein Mask verloren hat. Sei Hätten drinnen bleiben sollen, antwortet is ist kalt. Ich wollt sehen, ob sei et sind. Lacht lies, bitter. Et was is skonekt. Anna matcht einen Schritt näher. Der Moment in dem sei das Geld auf den Tisch gelegt haben. Das war echt, niem, and tut so etwas, niemand. Elias skob sich von der Wand ab. Manch Menschen tunnies. Man muss nur lang genug warten, bis sei kein Wall mehr haben. Sei mustert ein, von oben bis unten, die abgetragen Jackie, die alten Schuh, die Hände, die immer nach Spulmittel rochen. Sind sei wirklich, fragt sei, Jim, und der Mood ist, sagt und jetzt geh ich nach Haus. Wollt an her vorbeigen, doch sei hielt in sanft dem Amel fest. Is war kein kraftvoller Jest, ein Bit, 5 Minuten, nur 5 Minuten. Ich muss nin etwas sagen. Elias blieb stehen, et was in her Stimm ein Riss, ein Versway. Lunglies nin nehalten, was Kernen sei mir skan sagen, das ich nicht skan tossen mo. Jessehen heb. Anna zog ein kleins, Zernerderts Foto aus ihrer Handtasche. Is war alt, die Ecken bereits abgestoßen. Sei rei, is mit zitternden Fingern. Elias nahm is, und das Foto zeigt ein kleines Mädchen, wie like 6 Jahr alt, mit Zerpfen und einem breiten, sonlückenlosen Lächeln. Neben ihr stand ein junger Mann wie mit 20, mit langen Haaren, einem alten Band. T-Shirt und diesem typischen, et, was schüchternen Grinsen, das nur Programmierer haben, die zu land. Vor dem Bildschirm gesessen haben, der young man war Elias Berger, vor 12 Jahren, vor dem Geld. Vor dem Verschwinden, wo haben sei das, fragt tonlos das Mädchen, flüstert Anna ist mein Tochter. Sophie. Sei ist jetzt sein. Elias Blick wandert zurück zum Foto, dann zu Anna, die Ähnlichkeit war unwirkenbar, die Augen, das kleine Grübchen links neben dem Mund. Sei lügen, sagt aber sein Stimm klang nicht überzeugt. Ich lüg nicht. Anna nahm das Foto wieder in sich, als wäre es das kostbarst, was sei besaß. Sophie hat mir das Bild vor 3 Jahren gegeben. Sei sagt, sei het es in einer alten Kiste gefunden, die her Mutter mein Schwester hinterlassen hat. Bever sei starb. Elias spuet, why der Boden unter schwankt. Her Schwester, Clara, sagt Anna, Clara Berger, geberent her auf, unterbrach sei scharf. Zu scharf Anna zuckt zusammen, hielt aber seinem Blick stand. Clara war mein Großschwester, sei hat mir nie erzählt, wo Sophies Vater ist. Nur, dass ein Genie war, dass die Welt verändern wollt, und dass eins Tages einfach verschwand. Ohne Abschied, ohne Erklärung, sei hat jahrelang nach ihm gesucht, bis sei krank ward. Bis sei starb, Elias schloss die Augen, die Erinnerungen kamen wie ein Schlag in den Magen. Clara, die einseitige Frau, die G wirklich geliebt hat, die einseitige, die in verstanden hat, als Not glaubt das Code die Welt retten könnt, die einseitige, die in verlassen hat oder die verlassen hat. Nachdem den Vertrag unterschrieben hat, nachdem das Geld gekommen war. Nachdem beschlossen hat, das Liebe und Reichtum nicht zusammenpassen. Hat her nie gesagt, dass sei schwanger war. Hat es nie gewusst, warum jetzt, fragt Rau.
Warum kommen sie jets zu mir? While Sophie sturben word, when sie kein News hers bekommt. Die Wort vielen wie Stein in stills Wasser. Elias nicht die Augen, was. Sie hat ein selten Herzmuskelkrankheit, dilative cardiomyopathy. Sie steht seit 11 Monaten auf der Warteliste, aber sie ist Blutgruppe AB negativ, und sie hat ein selten Juibemerkmal Kombination, die Chancen stehen schlecht. Anna begann zu weinen, lies, own theater. Ein Fachner trennen, die über ihr Wangen liefen und im Licht der Straßen, Latern glitzerten. Sie weiß nicht, wer ihr Vater ist. Sie weiß nur, dass urgent, wo da draußen ist, und ich heb das Foto gefunden, und dann her Gesicht hut ben gesehen, und ich wust is einfach. Elias stande weigelemd, ein Kind, ein Tochter, sein Jahr alt, sturbend, under hat nichts juist, sei wollen Geld, sagt schließlich. Fletch kalt, für ein Operation, für einen Hubschrauber. Für was it immer, Anna schüttelt den Kopf, nein, ich will, dass sie kennenlernen, bever zu spät ist, ich will, dass sie weiß, wer ihr Vater ist, dass sie nicht allein stirbt. Elias lacht, ein hässliches Gibberchins lachen, sie haben kein Ahnung, was sie da verlangen. Ich verlange gar nichts, flüstert sie. Ich bit, still, land schwer still, dan sagt Elias, bringen sie mich zu ihr, Anna blinzelt. Jetzt, sie nickt, schnell, ängstlich, hoffnungsvoll. Sie gingen zu ihm durch die Nacht. Kein Taxi, kein Auto, zu Fuss, durch die stillen Straßen von München. Vorbei in schläfenden Häusern und erleuchteten Fenstern, hinter denen normal Familien normals Leben lebten. Anna wohnt in Schwabing, in einer kleinen Altbewohnung im Wirtenstock. Kein Aufzug, wieder einmal Treppen. Als sei die Tür öffnet, schlug Elias der Geruch von Medikamenten und Desinfektionsmittel entgegen. Und darunter ganz schwatzt der Geruch von friskem Apfelkuchen. Im Flur hing ein Bild, Sophie, sein Jahr alt. Blass, aber lächelnd, mit denselben Augen, die jeden Morgen im Spiegel sah. Aus dem Wohns immer kam ein schwache Stimme. Mama, bist du das? Anna at mich tief ein. Ja, Liebling. Und ich heb jemanden mitgebracht. Elias trat ein. Und da saß sie, auf dem Sofa, ein Deck über den Beinen, ein Butch in der Hand, dunkel Ring unter den Augen. Aber dieses Lächeln war seins, unverkennbar, Sophie schaut auf, ihr Augen weiteten sich. Wer bist du? Elias konnt nicht sprechen, konnt nur starren, und in diesem Moment in dieser winzigen Wohnung, brach alles über ihm zusammen, das Geld, die Jar der Einsamkeit, der Schwur nie wieder. Jemanden nah an sich heranzulassen, alles bedeutungslos, vor saß sein Tochter, und sie starb, und nimm, und wirklich nimm, und wust, was als nichts passieren würde. Sophie steht ein, Elias steht zurück. Die Zeit schien für einen Moment stills, stehen als het Gem, und den Atem der Welt angehalten. Das Mädchen auf dem Sofa war blass wie Pergament, die Lippen leicht blau verfärbt, die Hände dünn unterschienend. Doch in ihren Augen lag ein Funk, der heller brannt als alles Licht in diesem kleinen Wohnzimmer. Neugier Misstrauen und etwas, das Elias wie ein Messer durch die Brust fuhr. Hoffnung, Mama, fragt Sophie leise und den Blick von Elias abzuwenden. Wer ist das? Anna trat einen Schritt vor. Ihr Stimme zittert wie ein Blatt im Wind. Das ist Elias. Elias Berger. Sophie runzelt die Stirn. Der Name sagt ihr nichts. Noch nicht. Und warum schaut mich an, als hätt einen Geist gesehen. Elias spuet, wie sein nie weich worden. Muss sich an der Wand abstützen. Die Wohnung war plötzlich zu klein, die Luft zu dick. Hat in den letzten 12 Jahren gelernt, gefühl zu parken,
why ein Auto in einer Tiefgarage, Schlüsselweg, Motor aus. Doch jetzt brach, Elias auf einmal hervor. Ich begann doch die Wort blieben im Hall stecken. Anna legt ein Hand auf Sophies Schulter, ganz sanft, als könnt jede Berührung das fragil gleich zerstörern. Liebling Elias ist den Vater, die still danach war ohren betubend. Sophie blinzelt, einmal, zweimal, dan lacht sei, ein Kurzes, Trockens laschen, das sofort in Husten überging. Anna griff hastig nach dem Wasserglas auf dem Couchtisch. Sehr witzig, Mama, echt originell. Ich mach kein Witzi, flüstert Anna. Sophie schaut wieder zu Elias. Diesmal Lenger, sei mustert I, in die abgetragen Jackie, die grauen Stränden in den Haaren, die nie febt, die Hände, die immer nach Kuchen, Dunstrachen. Du siehst nicht aus wie ein Vater, sagt sie schließlich. Du siehst aus wie Gem, und der verloren Giganten ist. Elias schluckt schwur. Vielleicht bin ich das ja. Sophie lehnt sich zurück ins Kissen. Ihr Atmung flach. Mama hat mir immer gesagt, mein Vater wäre ein Träumer. Jemand, der die Welt verbessern wollt. Aber dann ist einfach verschwunden, wie ein schlechter Zaubertrick. Ich war kein Träumer, sagt Elias rau. Ich war ein Idiot. Anna wollt etwas sagen, doch Sophie hab schwatzt die Hand. Lass ein reden, Mama. Ich will hören, was ein Idiot zu sagen hat, bever wieder verschwindet. Die Wort treffen Elias wie ein Schlag, trat neher, ganz langsam, als nehert sich einem schuen Tier. Ich weiß nicht, dass dich gibt, sagt das ist die Wahrheit. Den Mutter Clara, sie hat mir nie gesagt, dass sie schwanger war. Als ich ging, dacht ich, es wäre besser so. Fuhr sie, fuhr mich. Ich wollt sie nicht mit reinziehen in das, was aus mir Jordan ist. Und was ist aus dir Jordan? Fragt Sophie spöttisch. Ein Kellner mit Lurchern in den Schuhen, Elias lächelt traurig, unter anderem. Zog die silbern Kette unter seinem him die Herver. Der Kleinchippan, Händler glänzt matt im Lampenlicht. Das Heirer, sagt heb ich vor 12 Jahren gebaut, in einer Garage. Mit drei Freunden, die hut nicht mehr mit mir reden. Es war ein winzige Pity. Etwas, das Lut verbinden sollt. Stattdessen hat es die Welt verändert, und mich zerstört. Sophie bugt sich leicht vor, ihr Augen wurden groß. Das ist der Prototyp von Connect-Sphere oder der erst Hardware. Token den sie damals verstagert haben. Ich hab in der Schule darüber gelesen. Der Gründer ist spurlos verschwunden. Die Medien haben jahrelang spekuliert. Manch sagen wäre tot. Und het sich umgebracht. Elias nickt langsam. Ich bin weder tot noch heb ich mich umgebracht. Ich heb nur aufgehört zu existieren. Warum? Sophies Stimme war jetzt leiser, verletzlicher, while Geld alles kaputt macht, antwortet Es macht aus Freunden Feind. Aus Lieb habgier, aus Trium in Albtrium. Ich wollt nicht, dass Clara das durchmachen muss. Und ich wollt nicht, dass ein Kind falls is eins geben dieser Welt aufwächst, in der Jetter nur denen Contestan sieht. Sophie lacht wieder, diesmal schwächer. Unstattdessen lässt mich glauben, mein Vater wäre ein Niemand, ein Phantom, das ist urgent wie Sus, und gleichzeitig das Dümmst, was ich gehört heb. Elias niet sich langsam vor das Sofa. War jetzt auf Augen mit ihr. Ich heb Fehler gemacht, Sophie, unendlich viel, aber ich bin heirer. Jetzt und ich je nicht wieder weg. Sie schaut ein Lang an. Dan streckt sie zergern die Hand aus. Ihr Finger beruheten sein Wange kalt zittrig. Du weinst ja, flüstert sie. Elias bemerkt es erst jetzt. Trennen liefen im Übers gesicht. Hat nicht mehr geweint, seit Clara gestorben war. Hat es nicht einmal gewusst. Tut mir leid, murmelt nicht entschuldigen, sagt Sophie. Weinen ist ehrlich,
das ist mehr, als die Mason Gemmels wären. Anna stand Daneben, die Hände vor dem Mund, trennen in den Augen. Sophie, begann sie. Doch Sophie schüttelt den Kopf. Ich will mit einem allein sein, nur 5 Minuten. Bit, Anna nickt. Sie küsst her Tochter auf die Stirn unverles lies das Zimmer. Die Tour fiel ins Schloss. Jetzt wären sie allein. Weder Tochter, zum ersten Mal. Sophie atmet tief ein. Als tet Isway. Ich sterb, weißt du das? Elias nickt. Ich hab's gehört. Die es sagen. Es gibt vielleicht noch ein Chance. Ein experimental Therapie in den USA. Stamselen plus ein Newshers. Aber das kostet viel. Sehr viel. Unselbst. Dan kein Garantie. Ich soll es, sagt Elias sofort. Sophie lacht bitter. Klar. Der Kellner zahlt Millionen. Guter Witz. Ich bin kein Kellner. Sagt Elias. Nicht wirklich. Zog sein Handios der Tasch. Ein als Model nichts Auffälliges. Öffnet ein Banking. Hab ein, die nur sehr wenn. Ich Menschen auf der Welt sehen dürfen. Dan dreht das Display zu her. Sophie steht auf die Zollen. Zweiest Wurst. En sei nicht. Dan weiteten sich her Augen. Ist das echt, Jeeds Konto, sagt Elias, Jeeds Einzelne. Sei zelt stumm, ach stellen, nun, sein, du bist reich, reicher als die Mason. Du hast ach jar lang Teller abjuriumt. Weil ich sehen wollt, die Menschen wirklich sind, wenn sie glauben, ich hätt nichts, a Sophie schwieg lang. Dan sagt sie, du bist ein Idiot. Ich weiß, aber ein ehrlicher Idiot. Sie griff nach seiner Hand. Her Finger wären eiskalt. Ich hab Angst, flüstert sie, richtig Angst, nicht die viel. Mangst, die echt, die bei der du nachts wach liegst unspuest, why den hers langsamer word, als would Gem, and das licht dimmen. Elias drückt her Hand. Ich lass dich nicht allein, versprech es. Ich versprech es. In diesem Moment klopp, es lies in der Tour. Anna steckt den Kopf hierin. Es tut mir leid, aber der Piefled. Gedienst ist da. Sie müssen die Infusion wechseln. Elias stand auf. Ich komm morgen wieder und übermorgen und jeden Tag bis es dir besser geht. Sophie lächelt schwach, bring Bresen mit, echt Münchner, kein aus dem Supermarkt. Versprochen, bugt sich vor und küsst sie vorsichtig auf die Stirn. Es fühlt sich fremd an, ungleichzeitig richtig. Als die Wohnung verlässt, stand Anna im Flur. Denk, flüstert sie. Ich bin derjenige, der denken muss, sagt Elias, dass du sei am Leben gehalten hast, all die Jar. Anna nickt. Trennen liefen, her Ubers Gesicht, was jetzt. Jetzt, sagt Elias, fang ich an, alles wieder gut zu machen. Trat hinaus auf den Flur. Die Treppe hinunter in die Nacht. Doch diesmal ging nicht zielos. Zog sein als Handy her und wählt ein Nummer, die seit Jahren nicht mehr angerufen hat. Es klingelt dreimal, dann ein Vertraut Stimme, älter, müder, aber unwirkenbar, Elias. Dr. Lehmann, sagt Elias, ich brauch her Hilfe. Sofort. Am anderen Ende der Lei, Tungword is still. Dan, wo bist du Jewison, jung, versteckt, antwortet Elias. Aber jetzt bin ich zurück. Und während durch die nächtlichen Straßen ging, begann in seinem Kopf ein Plan Gestalt anzunehmen. Ein Plan, der nicht nur Sophie retten sollte, sondern vielleicht auch einen selbst, denn das große Geheimnis war noch nicht enthüllt. Das Geheimnis war Clara wirklich gestorben war, und dafür verantwortlich war. Die Nachtluft war schneidend kalt, als Elias durch die Menschen, leeren Straßen von Schwabing eilt. Sein Atem bildet weiß Wolken vor seinem Mund, und jeder Schritt halt, wie ein Vorwurf in der still weiter. Das Handy in seiner Hand vibriert like ein Erinnerung daran, dass die Welt, die so lang gemieden hat, nun wieder auf einen zukam. Dr. Lehmann hat nicht lang gesurgert,
kom sofort her, hat gesagt, ich wort. Layman's Praxislag in einem unscheinbaren Gebiet am Rand der Stadt, fernab der glitzernden Lichter Münchens. Es war kein Krankenhaus, kein Hochglanz, Klinikum, sondern ein Ort, an dem Geheimnis bewahrt worden. Layman war kein Jur Liquorarzt. War der Mann, der Elias vor 12 Jahren geholfen hat, zu verschwinden. Der Treuhänder seiner Finanzen, der Bewahrer seiner Identität, und jetzt der Retter seiner Tochter. Elias druckt die Klingel, ein Summon erturnt die Tür öffnet, sich mit einem Klicken. Drinnen war es warm, steril, nach Kaffee und alten Büchern riechend. Layman stand am Ende des Flurs älter, grauer, aber mit demselben scharfen Blick. Der immer alles durchdrungen hat. Elias sagt umarmt I, in Kurs wetterlich. Du siehst aus wie ein Geist. Ich fühle mich auch so, murmelt Elias. Layman fühlt I, in insane Büro. Ein großer Schreibtisch, Stapel von Akten, ein Computer mit mehreren Bildschirmen. Auf einem, Devon flimmerten Zahlen. Contestend, die Elias nur zu gut kennt, setzt dich, sagt Layman. Soll mir alles, Elias tat es, von dem Abend im Restaurant, von Anna, von Sophie, von der Krankheit, und von dem Versprechen, das gegeben hat. Layman hört schweigen zu die Fingerspitzen. Aneinander gelegt, als Elias fertig war, sufster Teif, ein Tochter, ausgerechnet jetzt, was meinst du mit ausgerechnet jetzt? Layman stand auf, ging zum Fenster und steht hinaus in die Dunkelheit. Elias gibt dinge, die du nicht weißt, über Clara. Elias hör setzt einen Schlag aus. Was für dinge, Layman dreht sich sein Augen wären traurig. Clara ist nicht einfach gestorben. Sie word gerettet. Die word hingen im Raum wie giftiger Nebel. Elias lacht ungläubig, gerettet, das ist lächerlich. Die es sagden, es war Krebs, Botspeicheldrüsenkrebs. Zu spät erkannt, Layman schüttelt den Kopf. Das war die offizielle Version, aber ich habe ihre Akten gesehen. Nach deinem Verschwinden hat sie mich kontaktiert. Sie wollt, dass ich dich find. Sie sagt jemand verfolgt sie. Jemand, der mit deiner App zu tun hat. Elias spuet, wie kelt in einem Hochkrach. Wer? Der Konzern, die Amerikaner, die Connect-Sphere gekauft haben. Sie haben nicht nur die App übernommen. Sie haben die Dunkel seit gesehen die Daten, die du gesammelt hast. Persönlich Daten. Millionen von Nutzern. Sie haben es für Überwachung genutzt. Und Clara, sie wusste zu viel. Sie hat Kopien deiner Originalcodes. Sie hat gedroht, alles öffentlich zu machen, wenn sie dich nicht finden. Elias sprang auf. Und du hast mir das nie gesagt. Ich konnt dich nicht erreichen. Für Layman nein. Du hast dich versteckt. Kein Adress, kein Nummer, nichts. Ich hab jar gebraucht, Harris zu finden, was passiert ist. Clara ist gestorben, while sie vergiftet word, langsam, unauffällig, der Krebs war nur die Tarnung. Elias taumelt zurück, sank in den Stuhl, und Sophie, weiss sie Devon, ihn. Anna wahrscheinlich it nicht. Clara hat es vor allen Verborgenen gehalten, Sophie zu schützen. Elias gedenken rasten, der Konzern, die Milliarden, die Lügen, warum erzählst du mir das jetzt? While Sophie nicht nur ein News hers bracht, sagt Layman lies, sie bracht Schutz, wenn sie erfahren, dass du zurück bist, dass du der Gründer bist, sie werden kommen. Und sie werden nicht zurgern, Elias bald die fest, dann lass sie kommen, ich heb Geld, ich heb Ressourcen. Ich kann sie retten, Layman nickt langsam, ich kenn einen Spezialisten in Boston, Dr. Harlan, leitet ein Programm für Experimentellhirstransplantationen mit Stammzellen, es ist teuer. Riskant aber es könnt funktionieren, wie teuer, 10 Millionen, mindestens, plus die Rise, die Security, mach es, sagt Elias sofort. Layman tippt etwas in seinen Computer.
In Ordnung, ich organisiere les. Aber Elias, du musst vorsichtig sein. Kein Wort zu Anna oder Sophie. Noch nicht, Elias nickt. Doch tief in einem brodelt et, was news. What, Rake? Am nächsten Morgen stand Elias vor Anna's Tour. In der Hand ein Tut mit frischen Bresen, noch warm aus der Bäckerei. Anna nicht, sie sah erschöpft dunkel Ring unter den Augen. Elias, Kamrain, Sophie saß am Fenster, ein Butch in der Hand. Sie lächelt, als sie einen sah. Du bist gekommen, mit Bresen, sagt und hielt die Tut hoch, sie lachten. Es war ein zerbrechliches Lachen, aber echt, sie verbrechten den Vormittag zusammen. Elias halt geskitchten aus seiner Jugend harmlos, und das Geld zu erwinnen. Sophie hört zu, stellt Fragen. Anna kocht Kaffee, Beabach, tiet sei mit einem Lächeln, das Traurigkeit nicht ganz verbergen konnt. Doch unter der Oberfläche lauert die Gefahr. Am Nachmittag, als Sophie eingeschlafen war, zog Anna Elias in die Küche. Was hast du vor, flüstert sie, ich hol Hilf, sagt einen Arzt, in Amerika. Annas Augen weiteten sich. Amerika, das können wir uns nicht lassen. Ich kann, sei stead ein, wo bist du wirklich, Elias? Gestern nach Kellner, Millionär, suchst. Ich bin der Mann, der alles verloren hat. Und jetzt alles zurückholen will. Anna Beru het seinen Arm, sei vorsichtig. Sophie sei ist alles, was ich heb. Sei ist auch alles, was ich heb, antwortet In diesem Moment vibriert sein Handy. Ein Nachricht von Lehmann, Fluggebot, Morgen, Security ist unterwegs. Elias steckt das Handy weg. Doch bemerkt nicht den Schatten draußen vor dem Fenster. Jim and Babach tiet sei. Jemand, der skan lange wartet. Der Abend brach hierin. Elias verabschiedet sich von Sophie mit einem Kuss auf die Stirn. Morgen komm ich wieder, versprach mit mehr Geskitchen, fragt sei schleffrig. Mit allen Geskitchen der Welt. Als die Treppe hinunterging, spuet ease, das Gefühl verfolg zu werden. Bog in ein Seitengas ein, tat so, als wued stolpern, undreht sit. Blitzschnellem da war ein Mann in dunkler Jackie, hut tief ins Jessigen, were sin sei, rief Elias. Der Mann zergert, dan rant los, Elias jagt ihm nach, durch Gassen, über Straßen, der Region setzt wieder ein, matcht den Boden glitschig. Am End einer Sackgasse holt ein, packt ein im Kragen, were skickt sei. Der Mann weiet sich, doch Elias war stärker die Jar harder Arbeit im Restaurant hatten eingestalt. Lassen sei mich los, kucht der Mann. Nicht bever sei reden. Der Mann lacht bitter, ich bin and nur ein Detective, angestellt von Hartenstein. Elias ließ los, als het sich verbrannt. Von Hartenstein, der aus dem Restaurant. Der Mann nickt. Wollt wissen, were sei sind. Nach dem Geld gestern abend. Denkt, sei sind ein Betrüger. Oder Schlimmers. Elias flutscht lies. Sagen sei einem soll sich raushalten. Der Detective nickt und versch, wenn in der Nacht, doch Elias wusst, das war nicht das End. Von Hartenstein war nur der Anfang. Zurück in seiner kleinen Wohnung in Sendling packt Elias ein Tasch, nicht viel Kleidung der Chip, hinger ein paar Fotos, die vor Jahren versteckt hat. Eins davon zeigt Clara, lächelnd, schwanger, hat Nie juist, sein Handy klingelt, unbekannt Nummer, Nam ab, Herr Berger, ein fremd Stimm. Amerikanisch akzentuiert, ist da jemand der sei kennt, aus ihrer Vergangenheit, Elias Blut Jeffrer. Der Konzern, Einlaschen, Klug yang, wissen von ihrer Tochter, und wissen, dass sie zurück sind, was wollen sei. Nicht nur ein Warnung, lassen sie die Toten ruhen, Clara ist tot, lassen sie es dabei, klick. Aufgelegt, Elias stet das Handy an, dan wehelt Lehmann. Sie wissen es, sagt tonlos, friedlich,
Schlafen dan müssen were Elias stric schntesser h user ihe wange, stunden ich hab dich nicht geratet, hall Anna und Sophie, zog die silbern Kedab. Elias nickt, obwohl Lehmann nicht sehen konnte. Die Nacht word hurl, rant zurück zu Annas Wohnung. Klopft hämmert, Anna öffnet bleich, was ist los, packt ihre Sachen, were fliegen, jetzt, Sophie saß im Wohnzimmer, verwirrt. Fliegen, wohin, Amerika, zu einem Arzt, der dich retten kann. Ihr Augen leuchteten auf, wirklich. Elias nickt, doch als sei die Wohnung verlassen, hörten sie es, Sirenen, fern aber näherkommend, schnell, rief Elias. Sie stiegen in ein Wartens Autoschwars, getternt Schäben. Der Fahrer nickt stumm. Sie rasten durch die Nacht, zum Flughafen. Hinter ihnen explodiert etwas, Elias dreht sich Annas Wohnung, in Flammen, mein Gott, flüstert Anna, Sophie weint leise, Elias hielt sie fest, das ist erst der Anfang, murmelte Und in diesem Moment schwör reich, and denen die Clara gettertet hatten, and denen die seine Family bedrohten. Der arm Kellner war tot, der Millionär war geboren, und would nicht ruhen, bis alles bezahlt war. Der Privat Jet hab mit einem sanften Brummen ab, das in Elias Brust vibriert wie ein zweites Herz. Durch das ovale Fenster sah München kleiner werden, erst die Lichter der Stadt, dann die dunkel Fletchbeerns, schließlich nur noch Schweiz und Stern. Sophie lag auf der ausgezogenen Liege, ein Infusion am Arm, ein Sauerstoffmask über Mund und Nase. Anna saß neben ihr, hielt Hand anstatt ins Leer, der Security, man breit Schultern, militärischer Kaiserschnitt, Name, Merk saß Elias gegenüber. Sprach wenig, aber wenn sprach, dann präzise. Zwei Teams folgen uns, eins am Boden, eins in der Luft. Kein normales Flugzeug kommt in Unsirne, und das war wissen. Elias nickt nur, sein Blick wandert immer wieder zu Sophie, sie schläft jetzt, die Wangen eingefallen, die Lippen bläulich. Jetter Atems a Klang wie ein Kampf, wie Lange bis Boston, fragt Anna leise, Stunden, wir landen direkt auf einem privaten Feld außerhalb der Stadt. Von dort geht's per Helikopter zur Klinik. Anna schaut Elias an. Zum ersten Mal seit Stunden lag in ihrem Blick nicht nur Dankbarkeit, sondern etwas anderes, Misstrauen, Angst, jagt uns, wirklich, flüstert sie, Elias zögert. Dan entscheid sich für die war, oder zumindest einen Teil davon. Ein Konzern, der mein Firma gekauft hat. Sie glauben, ich hätt etwas, das Ninja gehört. Was Jeffyhliches, was für etwas, Beweis. Das sei Daten missbraucht haben, das sei Menschen zerstört haben, noch mehr Geld zu machen. Clara sei hat dies Beweis. Anna schloss die Augen, deshalb ist sie gestorben. Es war kein Frage, es war eine Feststellung, Elias nickt, und jetzt wissen sie von Sophie. Sie wissen, dass sie mein schwächster Punkt ist. Merk räuspert sich, deshalb fliegen wir nicht nach Boston unter ihrem Namen, wir haben nu Papier, nu Identitäten, für die nächsten Wochen. Existiert Elias Berger nicht mehr, Sophie regte sich im Schlaf murmelt was unverständliches. Elias bugt sich vor, strich sanft ein Strahlen aus der Stirn. Ich lass nicht zu, dass sei dir waiten, flüstert doch tief in mwust der Preis für Sophies Leben would hoch sein. Sie landeten bei Sonnenaufgang, der Helikopter wartet bereits, kein Zollkontrolle, kein Fragen, nur ein schwarzer SUV, der sei in ein unscheinbares Gebiet bracht, das außer, wie ein normales Büro und doch von innen, wie ein Festung war. Dr. Harlan wartet sei. Ein großer Mann, sich, weißer Kittel, ruhig Augen, willkommen, sagt
Wir haben kein Zeit zu verlieren. Die nächsten Stunden wären ein Wirbel aus Untersuchungen, Blutabnahmen, Scans, Gespräch mit Spezialisten. Sophie war schwach, aber wach genug, Fragen Stellen, Word is weten, Harlan lächelt sanft, nicht mehr als nötig, wir versuchen, deinen Körper zu überlassen. Den Eigens Hers zu reparieren, statt is zu ersetzen. Aber is ist experimental, die Erfel, Quote liegt bei 62%. Sophie schot zu Elias, und wenn is nicht klappt. Dan versuchen wir is noch einmal, und noch einmal, bis is klappt. Sei nicht langsam, ich vertraue dir. Die wird treffen Elias wie ein Stromschlag. Emma Bend, als Sophie schlief, saßen Elias und Anna auf dem Dach des Gebiets. Die Lichter von Boston glitzerten unter Nin, wie ein Meer aus Diamanten. Was passiert, wenn sie überlebt? Fragt Anna. Ich weiß is nicht. Antwortet Elias ehrlich. Ich heb so lang allein gelebt, ich weiß nicht, wie man Family ist. Anna legt her Hand auf sein. Du lernst is, Schritt für Schritt. In diesem Moment vibriert Elias ab Hersachers Handy. Lehmann, sie haben den Brandanschlag auf Annas Wohnung untersucht. Is war Brandstiftung. Professionell. Aber sie haben Spuren hinterlassen. Ein Kamera hat einen der Täter gefilmt. Ein ehemaliger Mitarbeiter von der aus der Garage arbeitet jetzt für sie. Elias schloss die Augen, Name. Tobias Keller, der Name traf wie ein Hammer. Tobias, der beste Freund von damals. Der mit im Netztelang Code geschrieben hat. Der gesagt hat. Wenn das klappt, ändern wir die Welt. Zusammen, hat einen verraten, wo ist jetzt? In München, aber fliegt morgen nach Boston, Business Class, unter falschem Namen. Elias Stimme war kalt wie Stahl. Haltet einen auf, ich will mit einem sprechen. Lehmann zergert. Elias, das ist gefährlich. Ich weiß, legt auf, Anna hat alles mitgehört, was wirst du tun? Ich werde die Wahrheit erfahren. Und dann werde ich sie bezeln lassen. Sophie rief schwach aus dem Zimmer. Papa, Elias Erstad. Es war das erste Mal, dass sie und so nannt. Ging hinein, setzt sich ans Bett. Ich bin Heirer, sagt sie lächelt schwach. Ich hab geträumt von dir und Mama. Wir wären alle zusammen, MC, und Nimm, und hat juent. Elias nahm ihre Hand. Dan Mädchen, das war. Versprochen, doch in seinem Kopf tickt bereits die Uhr. Tobias kam, und mit ihm die Wahrheit über Claras Tod. Fortsetzung folgt, der nächste Tag begann mit Regen. Grau und endlos prasselt gegen die Fenster der Klinik. Sophie wird für die erste Phase der Behandlung vorbereitet, eine Infusion mit Stammzellen. Die ihren Körper auf die eigentliche Pros, vorbereiten Salt. Sie war tapfer, matcht Witzi, versucht zu lächeln. Doch Elias sah den Schweiß auf ihre Stirn, die zitternden Hände. 14:37 Uhr kam die Nachricht von Merck. Zielperson ist gelandet. Wir haben einen Flughafen abgeholt. Ist jetzt in unserem sicheren Haus. Kein Gegenwehr. Elias küsst Sophie auf die Stirn. Ich muss kurz weg, aber ich komm zurück. Versprich is. Ich versprech, Anna blieb bei Sophie. Elias stieg in den schwarzen SUV. Merck fuhr, kein Wort, nur das monoton Geräusch der Scheibenwischer. Das Sicherhaus war ein unauffälliges Reihenhaus in einer ruhigen Vorstadt. Drinnen roch es nach Kaffee und Metal. Tobias saß auf einem Stuhl in der Mitte des Wohnzimmers. Hand auf dem Rücken gefesselt. Ein blaues Auge, sonst nichts. Als Elias sah, lacht trocken. Der Verlerin Mesches geht zurück. Elias setzt sich ihm gegenüber. Warm Tobias. Tobias spuckt Blut auf den Boden. Warm, weil du uns alle verraten hast. Du hast die Firma verkauft und bist abgehauen. Wir anderen. Wir mussten zusehen.
Why sei alles in Dreck verwandelt haben, undo haste nichts getten. Ich wollt uch schützen. Du hast uns im Stich gelassen, Elias bugt sich vor, Clara, hat sei umgebracht, Tobias shot weg. Saggies mir, Tobias latcht wieder bitter, du weißt dies doch skan, die haben is nicht mal selbst gemacht, sei haben mich bezahlt, sind im Monat, damit ich Medikament austausch, langsam. Unauffällig, Elias sprang auf, Merk hielt ein Zurück, Tobias grinst, sei hat Gelatin, Jen. Why du jetst Laden worst? Elias stim brack, du worst main Frund. Frund gibt's nicht, wenn Milliarden auf dem Tisch liegen. Elias dreht sich konnt nicht mehr hinsehen, was soll mit einem passieren, fragt Merk. Elias schloss die Augen, übergib den Behörden. Alles, was gesagt hat aufgezeigt, nicht, Jedes Wort. Dan las einen sollen, Tobias schrei hinter her. Du wirst sei nicht retten, sei sterben alle, den Tochter, den kleinen Family, sei sterben. Elias stieg in den Wagen. Die Tour fiel ins Schloss. Auf dem Rückweg regnit is stärker. Sein Handy klingelt. Anna, Elias kam schnell. Is jate schlechter. Trat das Gaspital durch. Als in die Klinik stumt, lag Sophie auf der intensive station. Monitor piepten hektisch. Erst randen hin und her. Harlan kam in Jegen. Complication. Körper stürzt die Stamseln ab. Were Versachen alles, die Chancen sinken. Elias fiel auf die Nei. Niet, Anna weint lotlos. Sophie öffnet die Augen. Schwach, suchend, Papa. Krach zu nahm Hand. Ich bin heirer, ich hab Angst, ich weiß, du bist nicht allein. Sei lächelt ein letztes Mal, denk, dass du gekommen bist, dann schloss sei die Augen. Die Monitor wurden flasher, Elias schrei, forts it sung folgt, die Zeit stand still. Elias saß neben Sophies Bett, hielt kalt Hand steht auf den Monitor, der jetzt nur noch ein Gerät Linny zeigt. Harlan legt ein Hand auf die Schulter, is tut mir leid. Wir haben alles versucht, Anna stand in der Eck, schlecht lotlos, die Arm sich geschlungen. Elias hört nichts mehr, nur ein Rauschen in den Ohren. Why das mir, why das End, stand auf. Langsam, mechanisch, ich will sei sehen, sagt tonlos. Sei ließen in allein mit her. Sophie lag da. Friedlich, schläfen Dan müssen were Elias stric, Schintesser user ihe wange, stunden ich hab dich nicht gerettet, flüstert is tut mir leid, zog die silbern ket ab. Den Chip Anhänger, legt nin her Hand, das war alles, was ich gebaut heb, und is hat nichts genutzt. Dan ging hinaus, merkwürdig, was jetzt, sagt Elias, and ich is. Fuhr zurück ins Sicherhaus, Tobias saß immer noch da, Jefferselt, grinsend, why fuhlt siches an, alles zu verlieren. Elias zog ein Pistol, Merk hat sei jijiben, schwors, kalt, Tobias grinsen starb, du bluffst, Elias entsichert die Waff. Ich heb nichts mehr zu verlieren, Tobias begann zu zittern, Wort, ich kann dir helfen, ich kann nehmen, ich kann konnten, ich kann, Elias skoss. Einmal in die Brust, Tobias sagt Zusimen, Elias steht auf den reglosen Körper, Dan legt die Waff weg. Ruff die Polizei, sagt zu Merk, sag nin alles. Merk nickt, Elias ging hinaus in den Region. Lief, stundenlang, durch Boston, durch die Nacht, urgent, fand einen Park, setzt sich auf ein Bank. Und weint, zum ersten Mal seit Jahren weint richtig, nicht das Geld, nicht die Firma, sein Tochter. Clara, das Leben, das nie gelebt hat, fortsit, sung folgt zwei Watchen später,
Elias saß in einem kleinen Café in einer Nebenstraße von Boston. Gra Cappies Tief ins Jessic Jesigen, vor ein Tas Kaffee, die nicht Angeru hat, Anna kam hierin. Sei sa älter os, Gebrachen, aber lebendig, sei setzt sich Gegenuber, sei haben gefunden, sagt sei lies, Tobias, die Polizei sagt, war Selbstverteidigung, du wirst nicht angeklagt. Elias nicht nur, und der Konzern, die Beweis, die Tobias aufgezeigt, nicht hat sei sind überall, die Medien explodieren, Action fallen, Vorsten treten zurück, gibt Verheftungen. Elias schaut aus dem Fenster, gut. Anna legt ein Foto auf den Tisch, Sophie, lachend, gessend, aus besseren Tagen, ich heb mitgebracht, damit du nicht vergisst. Elias nahm sein Finger zitterten, ich word nie vergessen. Anna at mit tief ein, ich jes zurück nach München, ich muss Abschied nehmen, von der Wohnung, von allem. Elias nickt. Und du fragt sei, ich weiß nicht, sei stand auf, wenn du willst komm mit, wir können zusammen trauern. Zusammen heilen, Elias schaut sei an, Lange, dan schüttelt den Kopf. Ich muss erst nacket, was erledigen. Anna nickt traurig. Pass auf dich auf, sei ging. Elias blieb sitzen. Später Ben stand vor dem Grab seiner Tochter. Frisch, nach Stein. Legt Blumen hin. Weiss Lilien. Dan zog einen USB-Stick aus. Der Tasch darauf alles, die Originalcodes, die Beweis, die Wahrheit. Steckt in einen kleinen Briefkasten am Friedhof adressiert an die größte Investigative Redaktion der Welt. Dan ging nehm en Westmeyer, wohin Elias Berger verschwand, manch sagten, sei tot, andier, lieb gend, wo unter neuem Namen, arm wie früher, aber eins was jetter, der arm Kellner war nie arm. Juessen, und der Millionär hat am Ende alles verloren, außer der Wahrheit, Monet später, ein klein Bar in einer Hafenstadt Urgend, wo in Portugal, ein Mann mit Bart und Langen, Haaren saß und de Thiek Groschuas, Spult Glesser, langsam, bedächtig, die Gäste kannten in als Miguel, nehm, und fragt nach seiner Vergangenheit. Eins abends kam eine Frau hierin, mit wirzig, traurig Augen, sie setzt sich. Ein Glas Rotwein, sagt sie, schenkt ein, sie schaut einen Lange an, du siehst aus wie Gem, und den ich malkant, lächelt dun. Wir Lut sehen aus wie Gem, und sie zog ein Foto hervor. Sophie, mein nicht, sagt sie. Sie ist vor einem Jahr gestorben. Der Mann erst, at Kurs, dan nickter. Tut mir leid. Die Frau trank einen Schluck. Ihr Vater ist verschwunden. Nach ihrem Tod. Nehm und hat einen wieder gesehen. Der Mann schwieg. Die Frau legt das Foto auf die Theke. Falls du mal siehst, sag ihm, dass Anna nicht hast, dass sei versteht, sei stand auf. Legt Geld hin, und ging, der Mann Elias stet das Foto an, dann nahm vorsichtig, steckt ein. In dieser Nacht schloss die Bar früher, ging ans Meer, setzt sich in den Sand, und weint wieder. Nicht vor Schmerz, sondern vor Dankbarkeit, dass gelebt worden war, dass gelebt hat, und das urgent wie alles einen Sinn gehabt hat. Ein Jahr später, ein kleine Wohnung in einer Küstenstadt. Elias lebt allein, arbeitet in der Bar. Las viel, schlief wenig, eins morgens klopft öffnet, vor ihm stand ein junges Mädchen, wie leicht nun sehen. Dunkel Haar, bekannt Augen, bist du Elias Berger, nickt langsam. Ich bin den in Kellen, sagt sie. Sophie hat ein Kind bekommen, Kurs bever sei, Elias Tumult Zurück, was, sei hat niemandem gesagt. Nur mir, sei wollt, dass du urgent, wann verhest. Wenn du bereit bist. Das Mädchen hielt meinen Umschlag hin, darinnen, ein Foto, ein Baby, mit Sophies Lächeln, und ein Brief. Lieber Papa, wenn du das liest, bin ich nicht mehr da.
Aber ein Tail von mir lebt weiter, I her name ist Clara, kumir ditchum sei, nicht mit Geld, sondern mit Liebe, das ist alles, was zählt. Dane Sophie, Elias sank off die Nye. Das Mädchen, sein in Kellen Nyet, sich neben einen. Ich heiß auch Clara, sagt sei leis, und ich brauch keinen Millionär, ich brauch nur einen Opa. Elias weint. Und lacht gleichzeitig, und zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich lebendig, die Jeskicht in det Heirer. Nicht mit Reichtum, nicht mit Reich, sondern mit einem neuen Anfang, den Niem, and wust, dass der arm Kellner ein Millionär war. Aber am Ende wust jetter, war vor allem ein Vater, und jetzt ein Großvater, und